أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. marka hore aad baan ugu faraxsanahay inaad fursad u hesheen maanta inaad halkan nagala soo qayb gashaan. waxaan idin leeyahay soo dhawaada. sababta aan halkan isugu nimi maanta kulay sida warqadaha iyo boorarka aad ka aragteen waxaan isugu nimi daafurka golaha qurbi joogta Soomaaliyeed. golaha cusub kulay oo badankiin laga yaabay inaad ka war haysaan kuwa uu ku cusub yahay. golahani waa mid lagu soo aas-aasay ariga Turkiga magaalada Istanbul sanadkii hore 2014 bishii June dabayaaqadeedii. waxay ahayd hindise ka yimid dad Soomaaliyeed, shakhsiyaad Soomaaliyeed, kadibna u soo bandhigay shakhsiyaad kale oo Soomaaliyeed oo dunida dacaladeeda jooga. hindisaha baa lala qaaday, lala dhiraandhiriyay, kadibna waxay timi in Turkiga aan isugu tagno oo halkaa aan marka ku soo aas-aasno oon u soo budhigno golo cusub oo Soomaaliyeed oo caalami ah. ulajeedkiisuna uu yahay waddan walbo, magaalo walbo urur baa ka jira. waddan walbo waxa laga yaabaa inay dallad xataa ka jirto wadamada badankood, laakiin kani wuu ka duwan yahay waxaas oo dhan. dallad inuu noqdana looma wado. ulajeedkiisu wuxuu yahay inuu isku xiro Soomaalida meel kasta ay joogaan, caalamka ku kala firirsan iyo kuwa gudaha ku jira. waana mid u furaan doona insha Allah shakhsi walba oo Soomaaliyeed meel kasta uu ku nool. maanta marka waxaan nasiib aan u yeelanay inaan isugu nimaadno halkan Oslo. sababtoo shakhsiyaadka meesha isugu tegay waxay ahayd shakhsiyaad ka kala socda ilaa 20 waddan ugu yaraan oo farta laga soo xiray markaa maadaama ay ra'yigii qaateen soo wada dhiseen golo cusub oo Soomaaliyeed in ay magaalooyinkoodii wadamadoodii markay ku noqdaan ay ka daahfuraan si hawshii loo dardargeliyo. ilaa hadda waxaa nasiib u yeeshay dhowr magaalood laakiin wadamo kala duwan ah. Maraykanku kala dhowr magaalo ayaa laga daahfuray. Soomaaliya xamar baa laga daahfuray. ulajeedkuna magaalooyin kala ku socda. Yurubta Holland baa naga horeysay reer Norway hadana. so wadankii May iyo Ingiriiska iyo Holland ayaa naga horeeyay. wadankii saddexaad ee Yurub markay noqoto ku xigaanahay ama iyo magaaladii saddexaadba. adiga maxaa golahan sideed ku tagtay, halkeed ka gashay? reer Norway haddaan ku hor fadhinaa waxaan ahayn 4 qofood oo idinka tirsan oo Soomaaliyeed oo fursad u heshay inay tagto madashaas lagu qaybsanayo ra'yiga walaaluhu ay dadka la qaybsanayaan. kadibna ka mid noqotay, nasiibna u yeelatay in aan maaragtay ayagii ku raacno oon wax la soo dhisno. kadibna idiin soo qaadnay oon hadda idiin keennay. marka su'aal la isweydiin karaa waxay tahay maxaad soo qaadeen haddaba? waa maxay waxa la isku raacay? maxay yihiin waxa idin baday adinkana inaad ku darsantaan? aniga halkan markaan ka tegaynay annagoon ogeyn Soomaali uunba la isu yeeray baan baxnay. mawduuca dhabtiisa hoose aan ogeyn. laakiin markaan meesha tagnay waxaan isku soo raacnay aniga iyo walaalahayga kale reer Norway oo hadda markii la fiiriyana adinka idinka tirsanaa oo matalayaashiini noqon kara, inkastoo aanan matalayaal ayaga mujtamaceena dhan matalaya aanan nagula wadin ee lagu yiri wareeda Soomaalida yaa active ah, Soomaalida yaa Soomaalinimo lagu ogyahay. meelaha afar saa la isaga taataabtay 100 qofood meel isugu tagtay. ulajeedka laga leeyahay wuxuu yahay inuu noqdo mid xubin ku salaysan oo xubinnimo uu noqdo mid lacagtiisa geliya iyo mid waqtigiisa geliya. sidii looga bixi lahaa Soomaali in ayagu iskaashadaan way isku xir markii la yiraahdo iskaashi baa dhalanay.
iskaashina wax isku darsiga aa imanaysa si la isu kaashado wax isku darsiga marka wuxuu noqonayaa kuwana inay waqtigooda bixiyaan sababtoo bini aadanka marxalado kala duwan baan ku jirnaa qof baa teedii ka badin la qof baa reerkeedii ka badin la qof baa intay dabartay bulsho weyntana wax ugu dari karta ulajeedku marka wuxuu yahay qofka waqtiga dheeraadka ah bixin kara inuu istaago oo ka qayb galo midka laakiin asagu tiisa ay ka badin la-adahay inuu taageero afka ah iyo gaca uu ka bixiyo midka reerkiisa iyo wixiisa daberi kara balse aan wax kale kusii dari karin inuu dhaqaalaha ku dabero uu dhaqaalaha ku daro ilaa hadda 7 bilood ayuu jiraa 7daas bilood 3 qofood ayaa shaqaale rasmi ah ka ah 3daas qofood mushaarkooda waxaa bixinaya ganacsato Soomaaliyeed ulajeedku wuxuu yahay Soomaali haddaan nahay meel kastoon joogno aan iskaashano aan wax isku darsano aan wax isla qabsano magaceena iyo sumcadeena anagoo raadinayna waxna u tarayna aan lacagteena ku bixino oo aan waqtigeena gelino oo aan isqaybinayaan dhiin hebel muxuu u taagnaa waay hebel maxay u taagnaa waseel war yaa wax qaban kara yaa jeebkiisa wax ka bixin kara wixii siyaalo ka duwan la isugu daro marka ulajeedkaas ayay GSD ay aaskeedu yahay hadhowtina waad ka bogan doontaan oo waxa si fiican u sii sharaxi doona agaasimihii guud ayaa jooga waayo xafiiskeeda ugu sareeya ama ugu weyn London buu ku yaalaa xafiiska labaad Minneapolis buu ku yaalaa kii saddexaadna xamar baa laga furay marka hadhowta sharaxaad badan ay ka bixi doontaa inta marka haddaan uga gudbo sababta aan maanta isugu nimo waxaan u gudbiyaa barnaamijkeena saad u jeedaanba waxa ugu horeysa Naciimo Cusmaan Cilmi waa qof walaashayna Soomaali Norwegian haddana martida ma ahana inta kale isku mid baan noqonaynaa Soomaali Norwegian wadaa waxay qortay master ayay waxay ka qortay waxyaalo badan laakiin ubuucda ay ka hadli doonto ee annaga nala qaybsan doontaa waxay tahay caqabadaha caawimaadaha shisheeye ay ku keeni karaan taabagalka dimuqraadiyadda iyo horumarka wadamada soo koraya Skype ku soo gali doontaa waan ka xunahay in maaragtay xalay inay soo baxday ahayd waxba dhacay dib u dhac baa dhacay taaba u sababa markay inay Skype ku soo gasho Naciiman ku soo dhaweynaya insha Allah. Hi Alisa man, hello everybody. Thank you for coming to this very important day for GSD. To Oslo, we're excited. I'm really sorry and sad that I couldn't be there. As you also can see, I'm Skyping in from Nairobi, but hopefully I will be there virtually, which is as important, I think, as not being part of it at all. And I really apologize for the background noise because I had to find a place with the best internet, kind of third world problems. Yes, so I will start on, so my topic, as you all know, is aid in Somalia and the effects of the aid. So I recently completed my master's in anthropology. I am an anthropologist, and my main concern was the effects of the democracy promotion in Somalia. So I looked at it from different aspects, but the main aspect I looked at it was from the people who were excluded and the people who were included in these processes. And as part of Somali diaspora, one of the main important things to look at is the influence we have when rebuilding Somalia. Due to our experience, our background, we have a lot of doors that are open. But then some people use these doors positively, while others tend to just go into the whole spiral of joining what the international community is doing and not really look at the effects of our work. So as somebody who is coming from the diaspora, trying to understand what things like, good governance and democracy and state building meant for Somalia, it was really difficult to kind of step in and
kind of understand, the situation in Somalia. Because when you come from outside, you have all these theories and thoughts about what's going on in Somalia. But really, when you, go to Somalia, work with Somali members of parliament, Somali ministers, then you really understand that the 22 years of civil war and civil unrest really created an environment that was not conducive to things like democracy, peace, because you're talking about people who forgot what that was. So what I started was I was working for the National Democratic Institute. Some of you may know NDI, some of you may not. I can just give you a brief background of what NDI does. So NDI basically is an American NGO that was working to promote democracy in Somalia by A, helping Somalis draft their constitution, B, help them implement the constitution, C, help the parliamentary, the MPs, Norwegian Stortingsrepresentanter, to draft their own, how the rules of parliament. And this meant really sometimes as somebody who is from the academia, really lowering your standards and trying to start from the basics, explaining, what is the main function of a parliament, what's the role of a parliament, what's the powers of a parliament. So there was a knowledge gap. And this is why I realized that there's a huge need for knowledge production, which is from research, policy studies, and to kind of help these processes, come up and fill the gap that exists right now. So if I now talk about my findings, because before I conclude my presentation, which I will talk about the role of the diaspora just very shortly. My findings were that women and youth were excluded from this rebuilding processes because Somalia is clan-based, as you all know. But then maybe you cannot understand in which level, the clan is embedded in democracy there. So when you use clan principles, the elders choose who the leaders are going to be. And then most of the time, women are not seen as leaders. And the youth are seen as, just people who need, maybe in the future, they'll become leaders. So what the process does, it excludes them. And so you will find international communities and other agencies now engaging with maybe 5% of the population who are of this older generation men, and engaging them in rebuilding process. Even the women's agenda, you find men sitting discussing women's agenda, gender issues, and then you realize that there's a gap. So one of the recommendations that I gave after my research were that all these policies for rebuilding Somalia need to be informed by practice and not policy, because if you see, for example, like the New Deal, it bases its principles on the Paris Declaration for Aid Effectiveness. Very few countries, actually, from the fragile countries were present when this policy was being drafted and being passed. It was not until 2011 that they were brought on board to now be part of it and take ownership. But as most of us who are engaged in the rebuilding processes in Somalia understand that very few, even within the government, understand what these principles are and how it's going to affect Somalia. So we really need to have an inclusive process. We need more people to go online, read about read about the Somali Constitution, organize groups, send feedback about what articles in the Constitution we need to review, and be part of the process, because nobody's going to come to where you're seated in your comfortable house in Oslo and invite you to participate. You have to take this step, and you have to care, because once Somalia is rebuilt,
We all have, it's our home. And we have a huge stake at its rebuilding, at its success. And if we don't take a part of it right now, it might spiral into a situation that will take maybe another 20 years to get itself outside. So so that would be one of my things that I would really appeal to everybody who is there today. In any field that you are engaged in, Somalia needs professionals, Somalia needs teachers, doctors. So we need people to educate themselves and go there and teach. So that is what I would give as a recommendation. Like going through the whole concept of GSD and the amazing work that they're doing, we all need to be involved. And as something that has just started, of course it's going to have its hiccups, it's going to have a lot of issues, but it's us who make something a success by participating, by giving feedback, any views, any thoughts on how to participate, to have a more inclusive process. I'm sure the team that's there already will welcome it. So I have signed on, and I'm willing to do my part with GSD, and I hope that everybody else joins, and together we can do something great for Somalia. Thank you. waxay hadeertaan ay taagan tahay marka ayadana sidoo kaleeto inay timaado ahayd laakiin waqtigu u saamixi waayo Dr. Maryam Qaasin xamar ayay shaqo u aaday laakiin teleefankay ku jirtaa marka teleefankay nagula hadlaysaa waxaan ku xirayaa samaacada bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ina idin kala soo qayb galashada dowlaha iyo gaayaha badan لكن ظروف شقة أولاد وصومالي جديد عن كهيو يعني إيمان واي وحانت كفر أحسن هاي إن أنا بكرة إقالة ويقتك التلفونك وحان إلهي أيا إنوك السيد إن لو فضباته إن أفلو ذهي أنا ما أنت حمل كسرنا عاصمة الصومالي إذنكو غطل جوجو إلهي ما هناك قال مركبات وحنقومها تعلين إياه أنتي إسكسر بالبلدي شركة أنتي سؤال شيء أنتي قاعدة بيتستي وراليال وحنجع لهي مر سدحات بقينا يكون قليلة تصير بالميرة والعاو كأنما عنو يلجوه ناس أكثر مساوى قياس الكلام وحانا وحيالكم الديران هي وحوا تلفون إنا وحيال كتاكتو ومدى إلهة هي إلا ميلوغة إيه مدنمانا وجوكت الصوماليات وحي تركبت إيه وحي سوكر من كرتو marka hore walaalayaal waxaan laga qarsoonay oo cid walba ay ogtahay iska rajaa bini'aadamka xitaa xoolaha kale iyo dakhliga kale waxaad arkaysaa midba midka u eg oo noociisa ah inuu raadsanayo xataa kuwa duurjoogta ah waxaad arkaysaa intii isku noocaaba inay isla daaqayso isla socoto iskaalmaysanayso waxaad arkaysaa shimbiraha inay haynhayn isla socdaan marka noolahoo dhan حتى كو أن عقلي جرهين أيا وحي جرتين إن ولدتك يمني مرة أيتها يموت مركان أنت تكسر جدا أنا جودة مسلمة دينتنا وحينا فريسة أو القرآن كقعد والنبي بقول العلم عليه الصلاة والسلام حديث فيسا إلا ميلونو ولا يسكاشرو حتى وحد كأرجيت أحاديث تقارن إلى وكان ما جماعة يصير هو نكتب مركز لي عالية مكتب داقة وجيت قبح عيني أوضاع وحاسبني كذبت كل أول ذي وحي قوان كلام
وانشون جابينا يا مدام أن إنتهي واحد تلفون وقد اسكفوا إكرا حاجة ولا يا وسألوا يعني يراها إلى اليوم كانوا إذن كقاسة تبكي نقول بجوكتا وحاضرين كردان وعلى عركتين شو يجرى وروفه حد هذين قطورة شقارها يدار كيتا أو شقارها بدون دوناي وحدار كيتا أوراد على الدفع وحكي تجرى وإليه ووراد بل ما شقارها ولا صوتها فضلياتشو انت كفرتها بالإليه ووراد ولما انت مركز كسر تكتو حد أركي كتا أوراد لكن جيبان وحد أركي كتا أورينيه مثلا قدرة مقار وحنوني عنو كاس أوراد كبيرين waxaad arkaysaa dadka disableka ururada ku boodeen waxaa keenaya inay urur u aadaan oo ay ku rumoobaan oo ay ku midoobaan waxaa keenaya deerugooda dadku gooni u taagan yahay codkiisa nameysa wax badanna ma qaban kara laakiin marka ururada ku midoobo oo dadka ma aragta gabadooda isu geliyaan codkooda wuxuu noqonaya cod la maqli kara gabadooda waxay noqonaysaa xuquuq la helayo وصار الأمر إلى الإنجيل دنيا الإنجيل كأها وحنا وحيابين عن كمدة شروين في عاصمات شروين عاصمات وحنا جلس قريب group اللي يصير Somali Health Professional Network والجروب أو Health Professional Course يكون إسكندنافيا كده أيضاً من الشناعين يعني يدوس إلين ضد من الإنسان وعند عنا وعند عنده وتأثير له أو ناس له أو يطلع معلومات كذا جديدة مثلا وأقول كل جمهورين حنفضيات عظمات كالبنية دي أيام مركولي وإنه إسكوبورين أنا وحري ما يصير كلام إني أعيان أقول جوا من الإنسان شويني وحكي تعلم وحقوقه marka dadka markay saasoo kale inta isku xirfad ah ay ogtahay ay ku gahoodo waxaa imaanaysa dadkii inay midoobaya marka dambe haweenka hadday meel ku midoobaan macallimiinta iyo inta ku agtida bahda waxbarashada meel lagala sheegayna hadday leedahay xataa waxaa sahlanaanaysa sidii Soomaaliya taageero uga geysan karaan ayaa sahlanaanaysa marka marka inaan ku dheeraado waxaa dhan waxa uga leeyahay Soomaali waa dad yar ma badna dadkii yaraa u kala xidhnay qaarna waxay tageen dadkii waxaa ku dhacay faraaq mashruuc iyo maqal ay u kala dhaceen marka dadkii yaraa oo magala kala joogin inba meeshay joogtay inay ku midoodo oo iskaashato si network guud loo helo oo lagu madaysan yahay kaasoo marka bulshada laga nool yahayna ana dadka markay midoobaan marka hore laftooday anfacayaan marka xigta bulshada ay ku dhex nool yihiin waxay ku yeelanayaan culays siyaasadeed iyo culays bulsho ahaan waxay noqonayaan dad jira oo la gorgortami kara ummadaha ay la joogaan marka kale waxay noqonayaan waddankiina iyo maanta sidaad ogtihiin dadkaas qurbaha tegay asaas loo soo fiirinayaa ama aqoon ha noqoto ama dhaqaala ha noqoto intii badbaaday oo dibadaha u baxday waa idinka marka idinkaa lagunsoo wada fiirinayaa markaad midoobaan meeshana wax badan ayaad ka qaban kartaan markaa idinkaga warrama aniga waxyaabaha i hakiyey oo Norway inaan soo aada iga hakiyey oo aan maanta Muqdisho u joogo Soomaaliya markaad fiiriso xagga caafimaadka hooyada iyo dhallaanka adduunka wadamada ugu hooseeya ayay ku jirtaa waxaan ka shaqaynaynaa annagu iskaashanayna dhinacaday noqon wasaaradda caafimaadka wasaaradda haweenka wasaaradda waxbarashada ururada bulshada rayidka ah ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed gobolka Banaadir ururada haweenka iyo ururada ka jira annagoo iswada kaashanayna waxaan tigsanaynaa oo aan rabnaa annagoo ka bilaabayna gobolka Banaadir ilmo kasta inuu helo tallaal guri walba in la garaaco ilmo kasta inuu tallaalkiinan gaarsiino hooyo kasta oo uur leh inay hesho daryeel caafimaad arrintaasaan hamar u joogaa markay Banaadir kaga guulaysanana
قدام والبصومالي إن إكتشيتها جنا ربنا وحاربنا على الأقل إن طورية أولى الدريال إلى المؤمنين وحاربنا إنه ما هذا إنه كوار هذا مركان عملنا الكون مشكلة عن ذلك الجديد وحنقوم باهن دونا يمكن جعل إنك باهن دونا يمكن هديدنا من الاثنين معنا هدتكي وحضر ومكبان كرتان مركا وحا يتودر دار ما يعين الميلودو في ناس ينجودنا وليس سياسات وليس اجتماعي موضوع بلكي هكذا تكتين إنا ومكبان كرتان انت سألك جبها يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. rabaa ayadan inaan ku soo dhaweeyo oon ku wareejinayaa microfonka Cindy Horse oo ah baare ka shaqeeya xaruntan aan hadda ku sugannahay oo ah Oslo Peace Institute nabad daraasad nabadda iyo daraasaadka xarunta nabadda iyo daraasaadka noqonaysa Soomaali markii loo bedelo Cindy waxay nooga hadli doontaa insha Allah taala doorka diasporaha ama qurba joogta sababtoo ayaga naftirkooda daraasaad ayay waxay ku sameeyeen qurba joogta iyo ayaga doorka ay lahaan karaan marka ayadan ku wareejinaya kind of. All right, first of all I would really like to welcome all of you here to Prio. I'm very happy you're here. Some of you have been regulars at Prio, others haven't. The Peace Research Institute is an academic research institute that does work to understand the conditions of peaceful conditions, the factors behind peaceful conditions in the world for individuals, communities, and states. So we have people looking at what causes conflict, how does war start. We have people looking at the social implications of conflict. We have people looking at what happens when people have to flee, refugee issues, how are people guaranteed protection. We look at how women and men face different consequences of war, how they face different roles, etc., etc. We are about 100 people, so there's a lot of interesting work going on that I would encourage you to find out more about. We've been in existence since 1959, so it's quite an old institute. And the work I have been doing is mainly on Somalia or on refugee issues related to Somalia since 1995, when I first came to Dadaab, the refugee camp, and actually one of the people that spent, or there might be more people who've spent time in Dadaab, but I've just got reconnected to someone who has been there for a long time, and I keep on meeting people on Facebook and Skype as well, who I was maybe teaching English composition in the primary schools, who was dropping me a line saying, okay, or this Facebook request, now I'm in the US, now I'm in Canada. So the connection with the Dadaab has never actually stopped. But after I came to Prio, we've mainly worked on all kinds of issues related to what happens when people flee and remain connected to an area in conflict. So let's say all of you might have relatives in Hargeisa, in Garowe, in Mogadishu. What happens to your life in Oslo because of that, or your life elsewhere? Or what happens to life in Mogadishu, in Garowe, and in Hargeisa? How does that actually affect conditions because of responsibility to send money, political engagement that you might have, the will to contribute to rebuild the country, all these kind of things we've been studying for a long time. I came to Norway about 9 years ago, so ever since that's what we've been working on. I think it's my blouse that's making that noise. Sorry about that. So like I said, we've been involved in a different number of projects on remittances, on political engagement, diaspora and development, humanitarian aid, Somali women's civic and political engagement, which Naima also talked about. Actually, we just came back from Nairobi and met Naima there because we had a conference on this particular topic, and we had some really interesting guests, a number of female ministers, including also Marian Kassim, who attended that. And then now we're starting a new project on business for peace. What's the role of businesses
that are run by, say, Somalis from the diaspora, but also this idea that international business can make a contribution. And the UN is really pushing that, donors are pushing that, and we have some questions about whether multinational corporations are really going to bring peace necessarily. So I thought today to talk very briefly about the Diaspora Return Project. So we have a project where we look at, we interviewed about 80 people returning or willing to return from Oslo and from Minneapolis to make a contribution. So not just any kind of return, but we call it diaspora return. People who want to set up a business, people who want to contribute to a political position, or to NGOs. And we're trying to find out what motivates them to return, what are the challenges they face, and ultimately, of course, how can this also benefit the country. And I thought it's important to tell you something about why we want to do this, why this project. And one very important reason is that we want to nuance the public debate and public policy, because there's all kinds of perceptions about return. So first of all, there is a lack of an understanding of the fact that people are connected to different places and they lead their lives, like I was saying, okay, you lead your life in Oslo, but that life is different because you're also connected to, say, London, Minneapolis, and Mogadishu, for example. And that has implications for citizenship. It has implications for so many things. And that's not really understood, and it's problematized. It's seen that, okay, well, you either fit here or you fit there. Well, most people, or at least many people, don't. They fit in many places at the same time. So how does that impact all kinds of things? So we want to explore this new way of being citizens. And then also there's obviously a very one-sided focus on return in migration policy. And that's increasing in Somalia as well, with a focus on stabilization. In South Central Somalia, you see an increasing focus on return, also in places like Norway. And then obviously you're familiar with the media discussions on return of young people and why they want to return. And it's again a very, very one-sided focus, especially, for example, or here as well, but also the discourse in Minneapolis has been very, very one-sided about why young people return. So they've been very occupied also to nuance that picture. And then also finally, I think the lack of understanding that people make real contributions and they have so much to offer. And that's also by talking to people who've returned to Hargeisa, who've returned to Garowe, many of them actually from Norway with masters or PhDs, and really trying to find ways of making a contribution there. So we want to bring that out as well. And then for me also, I'm quite curious what makes people want to engage, what makes people want to participate, and where do they wish to participate and engage. So I'm using a quote here from someone we interviewed here in Oslo who said, "My homeland needs my help. Every single citizen has the duty to do something to his or her home country, and I'm taking my responsibility as a Somali citizen." And I think that's very similar to what Naima was kind of encouraging you to do. Take your responsibility. And interestingly, also in a conference maybe 2 years ago, Heike Holmas, the Minister of Foreign Affairs, was actually saying the same thing. But then he wasn't talking about Norway, interestingly. So some facts, like I said, we interviewed 80 people, and the interviews were conducted in also Minneapolis, Mogadishu, Garowe, and Hargeisa. It's a collaboration with 2 other institutes in Minneapolis and in Mogadishu with funding from the ministry. And you'll find the policy briefs there. If they're not there, just get in touch with me. So when we talk about return, what are we actually talking about? In most cases, we're not talking about permanent return of whole families, but people who come back and forth. So this whole idea of return is very much connected to, okay, do you really live in either this place or that place? Well, very often that's not the case. And I wanted to focus mainly on
motivations as well. Why is it that people want to go back and make a difference? Because I thought that's actually quite interesting, because I thought I should point out that there are many different reasons why different kind of people return, especially if you look at the older and the younger generation. And I think in order to really to address some of the issues and some of the concerns, maybe the differences between older and younger generation is important to actually to think a bit more about and maybe do something with as well. So one of the things I found talking to older men, especially, not just me, but in the research, is that older men return not just to a place or a people, but also to a role and a status that they had before the war, where often they maintain connections with the places where they're from. So return is maybe problematic, because being in Norway for 10 years is just a temporary thing. When you left Somalia when you were 40, you had a life there. You were someone. And that really makes a difference. If you've left when you're 5 years, or you've left when you're 40 years. And I think especially, it's true for women as well, but I think especially for men, that is an issue. And I'll show you a quote, someone I personally interviewed in Hargeisa, who talks about coming to Norway for the first time. And he said, "I simply put my tie aside and got to work. Only the police knows I used to be a diplomat. But people don't know who you are from before. It didn't matter in Norway. I was just like anybody else." And then his friend, who was also there, said, he used to be somebody, but in Norway he became a normal person. He didn't want to say nobody, probably. And so when he came back, he became somebody again. So the reason for people who really left when they were adults, and they were maybe, let's say, a university lecturer or a businessman or having a political position, they are returning also to re-establish that. Careful. Another thing, parents, I think, and that's both women and men, they're also returning. There, the idea of permanent return is difficult, because your children are born in Norway, or your children have grown up in Norway. What does that then do to your ability to return permanently? Are they willing to return? Will they be able to adapt? Will they be able to live the kind of life that they would be living when they return? Of course, at the moment, going back to Mogadishu, for example, is not an option for the family. So there's all these concerns that are very different when you have kids. And at the same time, also, there's a very strong concern for identity. So how will my kids grow up? Am I sure that they are kind of respecting and understanding the Somali part of who they are? And there are also, of course, then difficulties with actual returns. We did a report on the situation of Norwegian Somalis, and with that, there's a wonderful graphic illustrations that kind of show people, not in kind of academic language, but just through cartoons, what people face. And this is one of them from a story about a guy in Oslo returning with his family. But then I want to use a quote as well from a woman who told me in Oslo, "I think my main motivation would be for me to feel at home, and also my children. I would like them to experience Somalia, where my mom is from, and have that part of their identity. I feel like they are Somali Norwegians, but really they don't know anything about Somalia. As much as I've been here for 20 years, I feel Norway is my home away from home, but it's temporary in my heart. If I'm back in Somalia, whatever I'm doing, finally I'm home. I feel that that would make me complete. Something there is, or there's always something missing." And of course that's different for her children. There are also issues with language, with all kinds of aspects there that make people want to return, but it's not always easy. And then for young people, this idea of reconnecting is very strong. It's not only the parents who are concerned with, like, who is my child? It's also the children themselves who have that concern and try to reconnect to the country that maybe they were born in or their parents were born in. But at the same time, for many young people, it's also CV building.
if you have your education, it might be very difficult for you to get a good job immediately after your bachelor's or master's in Oslo, but maybe you can actually get something in Norway and then make a good contribution there. And there's a very strong drive to contribute. And this is quite an intense graphic illustration, but basically what it shows is how even if you might not have experienced the war, the fact that your parents have and the fact that your family have actually has very strong implications for your wish and need to contribute. So here, kind of this image of the father who said, work and study hard. We can be the change in Somalia one day. We could all return home and live in peace there. And again, that was also something very similar from what Naima said. But it doesn't necessarily have to be that you yourself have experienced this. So now in conclusion, and this is away from this project again, I personally think that there's a lot of you who work on things where it might actually be useful to have. So with that, I thank you very much. haddayna imika naxwaha af Soomaaliga ku dadaalin waynan caruurteena halka koraysi dibadda ku koraysi de diaspora uu farbaday waxa laga hadlayna waa diaspora moogta mawduuca diaspora weyn marka waxa dhalinyaro ku koraysa ee ku dhalaysa dibadda haddaan imika grammarka loo qorin ya oo aan wax ka tagin qoraala iyagu kulli marka nasiibada ka qorsa afka Soomaaliga waa luminaya ama ma baqayo ku Soomaaliya joogo dhimale ku Soomaaliya joogo aniga aragtida dhibta ku haysto waxa weeyaan afkii baanan af wax badan oo lagu cunayaa ma jiro dibadaha dad ka shaqeysay waxaan kaasa iyay wadan laakiin waxay iloobayaan adduunkan ma jiro wadan haro maray intuu doona hal kaade oo nafkiisa qorin oo la akhriyo ma jiro wadan daawad Norway wadan yar ah oo darkiisii afkoodii ku adeegsan Holland science leg shanta wadan ee loo oran jiray the five tigers Southeast Asia Taiwan iyo wadamadan iyo Korea waxa weeyaan markay afkoodii qoreen korkor Ingiriisi waxba maartay ya isticmaalin markay afkooda aad u qoreen ay horumarkuna aad u batay waayo adigu ba garo oo markii maxamed siyaad bare afka hal qoray dawladda militariga muddo ku dadaashay dad badan baa shaqooyinka soo dhex galay habla miyiga ka yimid oo timaatid canaaba xafiisyada fariistay awalna waxa haystay inaan Ingiriiska baratay ama Talyaaniga baratay ayaa ninka maartay madaxda meesha ka secretary u ahayd waayo dumarku secretary u noqonayaan dad madaxda loo ogoleyn laakiin habla miyiga ka yimid ayaa wada secretary noqday ku socota oo mabdhibaata haysta soo qoray afkii marka horta taasi waxa keenaysa idinku aqligiina ku gartaa 10 milyan oo ay meelaha 6 milyan afkii bartaan qoradii horumarin oo iman mushkil baa kaaga jira ya ma jiro yani waxa del taagers la yiraahdo marta afkan Norwegian del taagers insan fuulin afkii baad ka qayb gal kartaa waxaan soo noqonayaa kaliya anigu galabihii ayaan dad Soomaaliyeed caawiyaa oo af Norwegian baraa marka af Norwegian waxaan ugu macnayaa afka Soomaaliga aad bay u jeclaystaan waxaan dhalinyarta halkan joogta waxaan kula talinayaa inta garanaysa af Soomaaliga si fiican ama ku weynba dadka caawiya oo ay af Nooshkaaga ku baranaya af Soomaali ku caawiya hal u baranayaan afka Norwegian haddaad grammarka afkaaga fahmayso oo garanayso afkana grammarkiisa toos baad u garanaysaa iyadoo baranaysaa in golahan la sameeyo wuxuu inoo saamaxayaa in si yar oo fudud oo wax ku oola aynu u dhisno wadankii oo wadankii aynu u dhisno jisadu sidoo kale waxay noqon kartaa inaynu sidii la sheegay macallimiin oo kala dirno intaynu ururino Norway oo dhanka macallimiin joogta inta neesa joogta Sweden saa sameeyno wadan kasta aynu sameeyno deetana aynu marba ilaa 50 macallin dirno oo kale oo 2 week soo shaqeeya 3 week soo shaqeeya marka dib u dhiska in laga qayb qaato iyo tan muhiima oo iyaduna mid kala ah oo dadkeenii inteena badan burburkii wuxuu keenay in nin walba reerkoodii iyo dadkoodii xiriir la yeesho laakiin dadka Soomaaliyeed oo isku baahan oo isku aqoon wax isku arki kara isma yaqaanaan inaynu sameeyno platform noocan oo kala golaha noocan wuxuu inaynu soo barano inaynu iskaashano dadna hadda waan u baahan reerkiin soo reer muhiim yahay reerka u baahan ee adaniga ila soo hadli kartaa qof kale ka soo hadli kartaa marka platformada noocaasi wuxuu inoo saamaxayaa inaynu inagu isdhexgalo isbarano wax istarno oo saaxiib noqono aynu business wala galo waxaan doonaa inaynu sameeyno ta u dambaysa waxa weeye inaynu
inaynu advocacy aynu samayn advocacyga hadda xawaaladaha kale waa arrin taagan South Africa dadka Soomaalida lagu dhiba waxa lagu qiyaasaa bishii 3 qof ama 4 qof oo South Africa dadka Soomaalida South Africa lagu dilo waxa lagu qiyaasaa weekii 3-4 dukaan oo dadka Soomaalida leeyihiin la dhaco weekii kasta waxa loo dhacayaa ila dadka kale kama duwanee cid u ooydaa ma jirto cid allaale cid u ooydaa ma jirto inaga oo dhan sidii nicmo sheegtay qofka adigu halkan aad joogtaa wadan horumaray baad joogtaa wadan lagu ilaaliyo xuquuqdaada iyo dadnimadaada la ilaaliyo joogtaa laakiin waajib baa ka saaran qofka South Africa jooga Soomaaliga inuu sawir ku noolaado nolol ciisri oo sharaftiisa la ilaaliyo marka taas saynu wuxuu qaban karnaa kaliya wax weeye inaynu golan noocan sameeyno xawaaladaheenu wadan kasta waa la xidhay Norway war ma hayo Mareykanka waa la xidhay oo la xidhay intoodii badnayd Australia waa la xidhay Ingiriisku way dhaaranayaan Sweden way dhaaranayaan wadan kasta waa la xidhay qof kasta oo halkan jooga way saameynaysaa qof aan reerkooda lacag u dirin male qof aan school caawin ma laha ma markaasaynu hadhowaynu ooynaa marka laynaga xidho mise haddaynu ka tabaabashaysanaa samaysanaa gole iyo agabkii waxaynu ku samaynahay oo aynu samaysanaa marka inaynu samayno tan waxay noo saamaxaysaa inaynu waxyaabaha noocaas markaynu ugu dhacmaan aynu wada aynu iskaga celina aynu leenahay wuxuu kusoo gunaanadayaa waxba kuma dheeraanayn internshipska oo iyaduna muhiima waxaa laga hadlayay siday cali baa ka hadlayay siday luuqadeenu muhiim u tahay oo luuqada dhalinyarada halka ku dhalatay inay luuqada barato oo afkeenii ay taqaana ay muhiim u tahay laakiin luuqada waxaa kale oo dhinac socda inay dadku fahmaan wadankoodii iyo dalkoodii inta badan dadka xaggan jooga ee dhalinyarada ah inta badan waxay ka akhriyaan newska dadka Soomaaliya maxaa Soomaaliya nin bay sheegay nin baa wuxuu yiri Soomaaliya Google gareeyay marka Soomaaliya markan Google gareeyay Soomaaliya kaliya waxa ay soo baxay 3 wax burcadbadeed piracy argagixiso iyo gaajo saddexdaa waxba laakiin anigu haddaan ka imi muqdisho hadda ka imi waxa ay sheegayaan wax ka badan wax fiican baan arkay waxaan arkay hooyooyin 7 carruur dhalay iyo har iyo habeen una shaqeeyo waxna u bartaan carruurtuna uniform ay xidhan yihiin maalin kasta oo intay u soo xamaasho ay iskuul wada tagayaan waxaan soo arkay dad dibadda lacag fiican iyo shaqo fiican ku haystay oo intay wadankii ku noqdeen xabad oo dhacaysa u shaqeynaya dadka oo kalkaalaya ama dhakhtar ka shaqeeyaan ama wasaaradda ka shaqeeyaan waxaan arkay dad furay school indhoolayaal marka waxyaabo badan oo fiican ba laakiin dadkeena yarnimo oga maxaan laakiin anigu ogaan waxaan jiray systemkay ku tagi lahaa marka inaynu samayno internships samayno oo aynu internships bilowno dhalinyaradeena ku celino wadankii holidayga oo kale oo dadna ay soo shaqeeyaan soo bartaan af Soomaaliga iyo dhaqanka iyo dalka iyo dadnimada iyo waxa Soomaaliga yahay markaas ay soo baranayaan marka waxaas oo dhanna waa baahi taala wadan kasta oo qurbaha ah ama Australia ha noqoto ama South Africa ha noqoto Kenya hadda tagtaan ma carruurtu waxay ku hadlaan Sawaaxili kuma hadlaan Soomaali marka waxyaabahaas oo dhan waa inaynu ka samaysano gole aynu ku ilaashano oo duduntii noqonaya danaheena dadnimadeena iyo sharafteena markaan sharafteena leeyahay waxaan ka wada hadii qofka Soomaaliga la dili karo hadii la dhici karo hadii wax kasta lagu samayn karo muusan jirin cid u ooyda cid u qabata cid ka dacwota sharafta Soomaalinimadu waxay macnaha samaynaysaa male in qofka Soomaaliya lagu maago muslimnimo iyo maartay iyo madaxana halka lagu maago laakiin cid dacwata aan jirin waa sharaf dhacay ku tahay qof kasta oo Soomaaliya qof kasta oo Soomaaliya ama jeclo ama yaa jeclaanin sharaf dhacay kugu tahay marka taasaan insha Allah ku soo guraanadaya wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad buu mahadsan yahay Cabdi Baarid waxaan rabaa Cabdi Xariirna mar kale soo celiyo agaasimaha dan su'aalaha waxaan ka dhiganaynaa su'aal toosood isleedahay dadka dhan bay faa'iido u tahay hadday tahay please ayadoo koobay waqtigiina wuu dhamaanayaa soo gabagabe oo soo koob haddaad isleedahay adiga danaynaysa shakhsiyan
waxaan helaynaa waqti yar oo annagoo dhan aan isla joogno soo dhawow gacanta uniitaaga si aan ula socon karo qofka aan siinayo karar shamso aan cabdiqaadir ubax afartaa horta ha laga baxo welcome karar challengeska koobaad ama caqabadaha labo waxaan ogsoonahay in waxna waa wax diaspora u qaban kara waxna waa wax qaranka u qaban kara markii qarankii naga dumay waxaa way ummad hadday noqoto dhaqan luqad tacliin ummaddu haddaysan qaran lahayn waxa hadda nagu dhacayo wax iska natural caqabadihii qaranka nooga dumay weli waa taagan waana saameyn doontaa cid walba keliya maaha soomaaliya diaspora qof walbay saameyn doontaa waayo waxaa maqan wax aan wada leenahay ilaa hadda ma jiraan sooma common values waa inuu jiro sooma markaad sheegtay in Rwanda 93 anigu joogay waa naga duwan waayo waxay leeyihiin common values nationalism baa jira waa dad wadankooda anagu samaanta intii ma jirto waxaan wada leenahay male qof walba tuuladiisu rabaa inuu dhiso qaranna waa ka hadlaynaa marka challengeskaas ma ku fikirteen sidii aad u xallin lahaydeen waa jeclaan lahayn inaad la tustaan si inteena xiiseynaysa qarannimada iyo wadannimada aan kugu soo biirma garabna idiin siiyo commenti ugu dambeeya aan raba inaan ka siiyo website-ka aad buu u qorxoon yahay fadlan isagoo soomaali ku qoran nagu soo dir dad badan aa jira soomaali ku qoran mahadsantiin magacayga waxaa la yidhahdaa Shamsi Sheego oo ka imaaday magaalada Copenhagen Denmark oo ku mahadsantihiin oona ku faraxsanahay reer Norway sida wanaagsan ee halkan maanta su-aasha aan rabo inaan weydiiyo guddoomiyaha waxay tahay xubnaha ka tirsan global civil diaspora sidee baa loo soo doortay meeqay ayayna yihiin inay kala qaybsan yihiin waad ka hadashay waan kaaga duwanaya arrintaa dadka Soomaaliyeed waxay ku kala qaybsan yihiin waxyaabaha qaarna kuma kala qaybsan waxyaabaha dadka Soomaaliyeed ku kala qaybsanayn miyuu jiraa qof Soomaaliya oo aan jeclayn in qofka kale Soomaali sharaf ku noolaado ma jiro miyuu jiraa qof Soomaaliya oo jecel in dadka Soomaalida la dhibo la dilo la dhaco cidina aan u doodin miyuu jiraa qof Soomaaliya oo jecel in dadka Soomaalida ee dhalinyarada aanay wadankoodiina baran luqadiina aanay baran ma jiro sama cid baa jirta taas ma jiro anigu say ila tahay marka anagu waxyaabaan ka shaqeynaa waxa weeye waxyaabaha dadka Soomaaliyeed heshiis ku yihiin waxaas oo dadka Soomaaliyeed heshiis ku yihiin dadka Soomaaliyeed in heshiis bay ku yihiin in xawaaradaha la inaga xidhin dadka Soomaaliyeed in heshiis ku yihiin in caruurteena wadankii ku noqdaan wadankiina baran karaan waxyaabahan ka shaqeynaa golahani uu tagayo golahani ma aha gole ka shaqeeya waxyaabaha dadka Soomaaliyeed ay kala kaxaynayaan marka taas qarankii wuxuu burburiyay iyo wixii ka duwanaa iyo waxa soo dhan oo qofka Soomaaliga inuu sharaf yeesho inuu u helo qofka Soomaaliga meel kasta uu joogo loo cid ilaalin karta sharaftiisa cid ilaalin karta xaqiisa inuu dadka Soomaaliyeed saddex galo isbarto wala sheekaysto wax wala qabsado qof diidan anigu wali inta badan waxa lagu kala duwan yahay waa wadadii loo mariyay dadka qaar waxay ku oranayaan maybe su'aashaada aan ka dhadhansanaya horta qaranka aan samayno deetana waxaan aynu samayno laakiin kuma sugayaan hawlaha in dadka Soomaaliya safarka loo dacwoodo in xawaaradaha loo dacwoodo kuma sugayaan in qaran la sameeyo marka wadada waa lagu kala duwan yahay laakiin arrimahan waa la isku raacsan yahay arrimahan oo dhan waa la isku raacsan yahay challenges ugu weyn saan sheegay ta ugu weyn waa inaanu magac la imaano laakiin taa kan warwarsan waxaan mar walba ilaalinaa shararka haddii aanu la nimaadno kartidii dadnimadii dad ururuskii akhlaaqdii iyo dadka Soomaaliyeed u baahnaayeen dadka Soomaaliyeed way taageerayaan haddaan la iman weyno wax kale la nimaadno nima taageerayaan marka dadka uguma dudayno haddaan anagu dabeecadahan aan sheegay la iman inay taageeri waayaan waayo dadka Soomaaliyeed ummadaha kale bay la mid yihiin dadka Soomaaliyeed kama duwana ummadaha kale dadka Soomaaliyeed waxay u taageeri waayaan waxyaabaha qaar waxay ka diidan yihiin anagu waxaan doonaynaa in waxay diidan yihiin dadka Soomaaliyeed aanan la iman marka taasaan insha Allah si guud aan usoo dhaafaya arrintii Shamso GSD members qof kasta qolba jooga baa kamid ah dad 100 qof baa jiro founding members oo yimi meesha laakiin qofkii kasta way furantahay marka qofku si loo sheegtay si qof asiba uga qayb qaadanaya qof yalla ta kuma weydiinay intiina ku jirta
dadkii Istanbul tagay ma dadka guddida sheegaysa guddida mise waxaad sheegaysaa xubnaha okay guddida waxa loo soo doortay waxa dhacday 100 qof ay isugu tagay Istanbul 100 qof Istanbul isugu tagay ayaa waxa la yiraahdaa isku kala qaybsan wadan markii la isku qaybi wadan kasta waxa la yiraahdaa qof soo saar wadan kasta qof soo saara dadkii wadamada soo saareen ayaa isku yimid dadana waxa lagu iska soo doorataan 9 qof oo ah board of directors iyo 9 qof oo ah board of advisors la taliyaal iyo guddida sare 9 qof maxaa lagu soo xulay waxa lagu soo xulay wadan marka qof Europe waxa ka yimid 2 qof Europe 3 qof ka yimid عبد الواحد سجال of board of وحالة election commissioner على السنة يجي عم كاستور سجال qof bay wadan qofkii wadanka laga keenay waxay soo doorteen waxay iska soo dhex saareen 9 qof oo marka oo iyagu maamulayay meesha commissioner 9 qof waxa lagu waxa soo xushaan 9 qof oo noqda board of directors iyo 9 qof oo ah board of trustees sidii way ku soo xuleen laakiin say ku soo xuleen waxay ku soo xuleen wadan soo maahayn laba Europe ka keeneen qof Mareykanka ka keeneen qaaradda ku soo xuleen qof Afrika ka keeneen qof Carabta ka keeneen qof Soomaaliya ka keeneen 9 qof markii la keenay oo maamulka guud iyo 9 qof ee ugu sareeyay markaas ay ka mid tahay 9 qof board of directors waxa lagu yiri dadkii shaqeynaya shaqada qaban lahaa soo saara dadkii ba aniga iyo nin gudoomiye xogeenka soo saaray marka system noocaas ah oo maalin dhan socday marka wadan qaarad 9 qof ay soo saareen 9 qof waxay soo saareen 9 qof board of directors 9 qof board of directors dadkii shaqaalaha ee gaasimaha iyo gaasimaha xogeenka doortay أسمع يلون قلنا يصير شقيسية وهي قاعدين. يعني commitment to organization competence strategy كونكر strategy وفيوز وحني وجنرال goals. يعني واحد كونكر هذا بعد بهاي. Do you think إنها هيستين واحد دن بوحن هيستي واحد إندر كاملي هذا ما تمادا ما تشوكتا ما أدا. أنا إذن واحد كهالليسان halkaasad ka hadlaysaan ana halkaasan joogaa waxay arintan waxaan aaminsanahay global ahaan markii laga hadlayo runtii waa idea wanaagsan oo waxaan u baahanahay laakiin sidii loo soo aasaasay Soomaaliya waxaan ahay dad 20 sano soo dilay dad waxaan ahay naga maqan sidii aan isku cafin lahayn aan isku dambi dhaafi lahayn qof walba wuxuu focus ka saaraya sidii wax loo dhisi lahaa laakiin mental iscafitaan maysan imaanin ideyada waan la socdaa siday ku timid dad baa ideyada keenay nin saaxiibkiisa farta la isku fiiqay waa la sameeyay ideyadii dan marka NGO baa tihiin NGO mar hadaa tihiin marka maxaa uga disantiin inta NGO yaal kale jirto kale hadaa raba inaan ku saacido dan waa inaan noqotaa dad aniga idinka isku mabda tihiin dad aan waxa aad sameeynaysan aan ku saacidsanahay afarta reer Norway ka tagtay markay tagayeen waan u socabtumeynay حين داتان waxay ahayd dad private ahaan u tagay oo kale laakiin markii dadkii dib noogu soo laabteen ee yiraahdeen idinka idin matalayna dan waxay maalinta su'aala managa ku dooranay maxaad nagu matalaysaan maxaanu ku wada heshiinay ilaa markaan dalkan aanu joogno aanu ku dhalanay aanu ku kornay waxyaalo waxa la baranayaa baadiye ka gadisan maybe waxa dalka jiri oo kale waa inay jirto wax dimuqraadinimo waa inay jirtaa and the reason aan u diidana arrintan inaan u saacido waa principiality weeyaan ma haysano wax aanu ku wada heshiinay aanu ku wada dooranay aanu ku saacidayno groupkan tan kale aan groupkan aan uga soo jeedaa waxay tahay haddana Soomaali baa ay doortay dadka doorta qaarkana waa Soomaali weeyaan siyaasadan ku jira dimuqraadinimo waxay tahay praxis da'wan baan ku bartay markii aan interestaha Soomaaliyeed difaaciyo wadannimada Soomaaliyeed difaaciyo qof ila mid ah oo city council igula jiro birika maalin markuu keensado codsi ilaa Soomaaliya hala kala gooyo dan marka aan kalsoonida oo qof groupka marka haddaan rabtaa inaan saacino dadkiina way waxay runta aan ka hadalnaa xagaad ka hadlaysaa laakiin kalsoonida aan ku qabnay waa maqan ururada iyo golayaal badan baa dhisay way iska dumeen way iska baabeen waxyaabo badan oo sababaha way jiraan sababahaas waxaa ka mid ah commitmentiga dadka teamkii yani hawshaas yani ama u xisaabnaa yani heerka commitmentigooda uu joogo
iyadoo aysan dee meel cidla lagama qaadanayo commitmentiga waa inay leedahay conditions waa inay jiraan oo wixii abuurayo oo qofkii ka dhigaya qof committed marka maxaa idinka dhigaya inaad committed noqotaan heerkeebu sujuwa in commitmentigaas hadalkii waxaan kusoo gabagabeynaya waan idin bogaadinaya inaan ku bilaabay ahayd waan idin bogaadinaya tiimkiina iyo tiimkii kale oo hawsha kasoo shaqeeyey ayagoo Saciid Amiin oo reer Oslo marka hore waxaan soo dhaweynayaa Cabdi iyo groupkiisa Luul iyo groupka inta la shaqeynaysa runtii waxaan u arkaa arrintan arrin cusub oo wanaagsan haddii alla yidhaa haddii sideeda u socoto laba su'aalo kooban u banhaya waxa weeyaan ta ugu horeysa miyay jiraan wax dawlad ah oo aad la xidhiidheen oo markaa idin caawin kara arrintiina waa xawaagta arrin aad weyn kuweebay yihiin dawladahaasi waxaan maqlay in Istanbul ku asaasteen miyaa la xidhiidheen matalan dawladda Turkiga oo kale su-aasha labaad waxa weeyaan halkee ka shaqeynaysaan Soomaaliyadii horeba mise waxa weeyaan waxa ku jira kilinka shalaad iyo NFD iyo Djibouti waa dad Soomaaliya iyaga laftigooda ma u shaqeynaysaa waa mahadsantihiin. As my friend Abdurrashid had mentioned it, there is two also diaspora from diaspora who went to Somalia just to maintain and find opportunity for the government outside. And maybe they failed in Western society and they went there. Yeah, that's what I'm straightforward. I went there and do maybe clan opportunity or different kind of opportunity. And there is another diaspora who really went there to make different, like camel raising business, football ground, and any other mention of the diaspora. And you can see how when you want, you just say you went to Hargeisa or Garowe or I don't know whether you mentioned Mogadishu. How do you find those two different diaspora? The one who went to opportunity for the government side, just name it and hear from Master John found a job there and nothing to do in Oslo, in Greenland here. And Master John who went there and really make different and find maybe 4 or 5 jobs and find business and collect it to 5 different local societies. Very good point. And then the lady at the back. Again, I don't think that I can answer that question. You were asking how Somali young adults make a change. Where do they start? I think first of all, go inside yourself and look at what kind of contributions, like what kind of resources do you have, and where can those resources best be used. And then also try to really think about your motivation. I think everybody has to be honest with themselves. And it's not bad to want to improve your CV. That's part of it, and it can be very good. Or to, like you don't have an opportunity here, let's get an opportunity. But it's important to be honest to really understand those motivations and look at what kind of resources you have. And then you find out for yourself where you can make a contribution. cabdiqaadir luwi weydiiyay aduna maxaad weydiisay waxa weeye operationalkii sama sidii wadadii anigu wadadaan isticmaala wadadii loo marayay bahalahan qurxaha badbadan aan ka hadalay maxaa dhahay himilooyinka marka haddaan ku siiyo waxaan markii aanu ka soo noqonay Istanbul waxaan samaynay qorshe gaaban qorshaha gaaban oo marka horeysa inaad samaysato agabkii iyo waxaad ku shaqeynaysaa marka xafiis ma aanan lahayn waxaan magac bay ahaayeen marka waxaan yidhi horta hal la raadiyo wax lagu raadiyo dhaqaale objectives ka horeeyo maarta muqdishaan tegay July iyadoo rabadaana ana shaqadii kale ka shaqeynay ganacsatayadii baan u tagnay sidana hadda idin la hadlaynaa oo la hadalnay oo u sheekeynay dhaqaale yaraan ku furnaan ku soo helay marka taas waa qorshe ahayd talabaad marka waxaan xafiisyadii la furo oo xafiisyada ay shaqeeyaan xafiisna waxaan ka furnay Minnesota midna London waxaan u furnay waa labada meelood Soomaalidu ugu badan yihiin oo mid walba lagu qiyaasaa 67 kun marka taas waa taasna waxa ku xigay 6 bilood oo ah tan kamid ah oo in dadkii la gaaro loo waramo looga sheekeeyo marka haddaad isagoo detailsna leedahay waa ku galay laakiin wuu jiraa qorshe la'aan kuma socono in dadkii la geeyo gudiyadii la dhiso dadkii laga iibiyo anigii sheegay dudaamadu ma dhismayso ilaa dadkan loo tago marka qorshe u horeeya waxa weeye in laga iibiyo aboorka in duduman la dhiso taas waa ta labaad waxa weeye commitmentka arrinta loo kala soocay the board of directors-ka iyo executive ka shaqaalaynay hadda lama soo dooran executive board of directors-kii ay doorteen shirweynuhu bal qof shaqaalaysiiyay marka arrinta loo kala soocay laba wax baa ku jira koow qofkan shaqada wada in aanu isagu awood lahayn board of directors ku shaqada leeyihiin
haddaan tomorrow way eri karaan sida shaqadiina laydka eri karo mar labaad inuu shahar loo raadiyo qofka oo lagala xisaabtamo markaanu shaqaan ka shaqaynay child protection social worker bana full time ma wadi karayn markii lay sheegay habeenkii laygu yidhi shaqada lagu siinaya waxaan ka ordogan dadkii madaxweynaha prime ministerka bariga ahaa haddana madaxweynaha ayaan u tagnay dadkii 12 qof u tagay baan ahaa shams oo xaggaa joogtay la socotay iyo dhowr 12 qof qodahoda naaliya dad badan markaan ka soo noqonay qof baa ii yeelay koonaha igu yeelay wuxuu yidhi executive director baa laga dhigay executive director-ka waxaan jeergaraynayay markii hore waan ogaa wuxuu macnihiisu yahay because maalintii hore maalintii horeysa waxaa la sameeyey organization usbuuc ee kaan iyo job description-ka iyo rules-ka iyo responsibility waxaasaa la sameeyey marka waan ogaa wuxuu yahay laakiin anigu maan ogeyn inaan noqonay waan soo tan daba waan maxay kelmadii waan soo oodaya me may kelmad kale isticmaashaa luul marka waxa commitment-ka waxa weeye aanu shaqaalaanahay dadka la shaqeynaa shaqaale board of directors uu la xisaabtamaya marka golayaasha inta voluntary lagu waday sama hadda voluntary baa organization dad badan baa voluntary luul oo voluntary laakiin dadka wada ee maalin kasta ka shaqeynaya waa shaqaale caadi ah mushaharkiina waa loo raadinaya waana la xisaabtamaya hadday sameyn waayna waa la fasaxaya marka taasi waa commitment waa taa Saciid buu ahaa baan oranaya Saciid laba su'aalood buu weydiiyey mid maan qoray Soomaalidii hore maxay ahayd midna waxay ahayd dawladaha kale ha okay midna waxay ahayd Soomaalida dawladaha xiriir waxa ka wadama dhaqaale ma weydiisan maya wali dawlad lama ahayn dhaqaale ma weydiisan waayo waxaan dhaqaale marka hore shirka lagu sameeyay ka hadal shirka lagu sameeyay dhaqaale ahayd idea dad Soomaaliya keenay dadana way la xidhiidhin dawladda Turkiga la hadlay dhaqaale weydiiyeen shirki qurux badnaa bay qabteen laakiin waxaan u weydiisan waxa kamid ah waxaan isku daynaa horta inaan dadka Soomaaliyeed ku noolaan karno ayaanu aaminsanahay maaragtay oo dadka Soomaaliyeed wax weydiisan karno mar labaadka waxa nooma dhisna hadda wax ku dhisan yahay ma weydiisato marka xamaana weydiisan dawladda maana weydiisan laakiin dadada ma la xiriirna waan la xiriirna waxaan kala hadalnaa arrimo hadda Mareykanka oo kale waan la xiriirnaa hadda xawaaladaha arinta xawaaladaas global Somali diaspora waan la xiriirnaa senataradaan la xiriirnaa marka xiriir ugu jira haddaan anigu israaxa Soomaali baa tahay adigoo yar buu dagaalku bilaabmay dadkii qaar baa la laayay qaarna way noolaayeen iskuul ma dhigan anigu Soomaaliga ma si fiican u qori qaan oo ali baan u baahnay maxalleena dadka noocaas ayaa jira marka ma waxaynu waqtigeena isku geynaa waxay naga xun mise waqtigeena waxaynu isku geynaa waxaynu qaban karnaa waa su'aal idinka idin wala furan taas waa mid guud oo waa ta guud oo inta dadka Soomaaliyeed kala filaysan yihiin oo is hayaan oo dagaal ka dhacay waa wax la og yahay laakiin meen isku mashquulina mise waxaynu qaban karnaa ayaynu qabanaa su'aasha weeye marka taas waa ta labaad dadkan say ku yimaadeen dadkan 100 qof baa meesha tagay 100 qof si kastaba lagu soo xiro laakiin sida laga baxaya waxa weeye in wadan kasta iyo gobol kasta iyo wad la sameeyo gudiyo dadku ay soo galaan dadana sanadka dambe 2016 baa la qabanaya waxaynu ku jirnaan hadda waa dhismaadkii wax qabadkii wali maynaan gaarin waa inaynu wixii dhisno magaalo kasta iyo wadan kasta ka soo dhisno dadana si dimuqraadiyada hadda idinku xisbaad ka tirsan tahay وهو حسبيين سوق شقين لكن حسبيات عالم كله وداع كل شقيان بجد delegation على صادر تاسمه delegation كإن لا صادرته حسب جاي يسميه فكذا تلاحظوا إن ديمقراطية بعد كهرين هي process كي ما صعنيسه وهي الليبر كحسب جا حسب كستو عالم كده بسميه هذا الليبر كوطن هي كشري يونيون بسميه لكن هذا تكون بوفرية مركز هذا مركز الشركة اللي قبلنا يوم ما يرى بدل بالله كلمات مركز معنيه وعن لا هاي dadkii say kastaba ku tageen dad ba meesha isku tagay Soomaaliyeed waxbay soo saareen waxay soo saareen tamiyimada waxay dadku inuu furay mise uma furna ha uu furay qof ka celin karta inaad soo gasho maanta inaad gudida ka mid noqoto inaad hadhowto sanad dadaba qof kasta uu hubiso marka su'aashaasi waa su'aal sax ah waana su'aal aan runtii kugu raacsanay laakiin waxa waqtigeedii may joogin dad ba isku tagay waxa la soo sameeyay wixii ba hadda bilow hadhow laakiin dimuqraadiyaddu waxay ku imaanaysaa gobol kasta iyo wadan kasta dad buu soo dirsanaya shirka globalka sababta xafiis diaspora looga furay Soomaaliya ayaa waxay tahay ina hadeertan global waxaan u sameeynayna waxay tahay in isku xirno Soomaalida wadamada shisheeye ee kala duwan joogto Soomaaliya gudaheeda dhammaantood joogaan
asoo ka yimid Canada, asoo ka yimid Mareykan, asoo ka yimid Australia, asoo ka yimid Kenya, Uganda, Norway ay joogaan wadankii Soomaaliya. mid walba reer Norway meel buu jiraa, reer Canada meel bay isku haystaan, iskuma xirra. kuwii localka ahaa oo wadanka joogay ayagana meel bay joogaan. So haddeertan reer Norway wadankii dadkii jirana way naga maqan yihiin, laakiin markaad wadankii gudihiisa tagtid caalamkii oo dhan oo qobaysan baa jooga, wadankii gudihiisina waa jooga. xafiiskas marka sababta loo furo waa siyaalo badan. waxay tahay horta inuu mideeyo dadkaas si ayaguna ambassador u noqdaan, dib wadamadii ay ka yimaadeen link u sameeya oo dib ugu celiya. mid kale waxay tahay waxyaalihii uu cabdi u sharaxay oo ahay in aad heshid jidkii kuu saamixi lahaa inaad baahida meeshay ka jirto xirfadaada ku dabooshid. xafiiskaasaa ka shaqaynaa waayo gudaha inuu isu keeno diasporaha kala duwan yimid, inuu ayaga oo local noqday iyo localkii wadanka jooga isku xiro, inuu diasporaha maqan xirfadahooda iyo waxtarkooda uu si toos u gaarsiiyey meelaha baahida ka jirto. taasaa u sababa in xafiis Soomaaliya ma ka baxay. cali soo dhawow. aqligii wanaagsani italiinu karoyay bareego u fiirsada gorayadu ilmaheeda bay dhigtaayo awoodigu kulaya. gorayadu ilmaheeda aradadtaayo awoodigu kulaya. shimbirtuuna aroosay ila xidho ammaana bay ubadkeeda seexisaa. kala awran labadu edeg iyo asluubay aqoontay isku dhaafkada. kala awran labadu edeg iyo asluubiyo aqoontay isku dhaafeen.